I will explain. For example, if you see the omeprazole case లో చూస్తే కనుక omeprazole is acid liable అంటే యాసిడ్ వల్ల డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది. యాసిడ్ వల్ల డిస్ట్రాయ్ అయితే కనుక ఇఫ్ యూ టేక్ ఇట్ అనే వాట్ ఇస్ దిస్ ఫుల్ స్టమక్, మీరు ఫుడ్ తిన్న తర్వాత మీరు తీసుకున్నారనుకోండి, ద dosage form will be exposed to the acid media for longer periods of time, so the drug will be destroyed, so it will be useless. So that is the reason why it is advised to take on an empty stomach early in the morning, because gastric emptying will be very very fast. Early morning తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, gastric emptying, the time taken for the dosage form to move from the stomach is very very less. Within 10 to 15 minutes dosage form అనేది మీకు స్టమక్ నుంచి మీకు స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ వన్, అండ్ మైక్రో క్యాప్సూల్స్ కానీ పెల్లెట్స్ కానీ ఎందుకు చేస్తున్నారు? ద రీజన్ ఈజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ఎ టాబ్లెట్, ద టాబ్లెట్ షుడ్ డిసింటిగ్రేట్ and then it should release the drug. But if you are going to make it as a micro capsule, and specifically the size of this micro capsule size is less than 2 millimeters, 2 millimeters కన్నా తక్కువగా ఉంటుంది. The reason is the opening of the pyloric sphincter. Pyloric sphincter అంటే మన స్టమక్కి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్కి మధ్యన ఒక వాల్వ్ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. సో ఆ వాల్వ్ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్ యొక్క ఓపెనింగ్ 2 millimeters ఉంటుంది. సో ఎనీథింగ్ విత్ సైజ్ మోర్ దాన్ 2 millimeter will not be allowed into the small intestine. సో అంతకన్నా తక్కువ ఉంటేనే అలౌ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీఆర్ ఫార్ములేటింగ్ ది omeprazole యాజ్ ఏ pellet form. ఓకే, మైక్రో క్యాప్సూల్ ఆర్ ఏ pellet form. So the size is less than 2 millimeters. Obviously it is a spherical one, and it easily enters the small intestine. అర్థమవుతుందమ్మా ఎందుకు పెల్లెట్స్ ఫార్ములేట్ చేస్తాము? omeprazole ఎస్పెషల్లీ ఫార్ములేట్ చేస్తాం. తర్వాత కోల్డ్ యాక్ట్ క్యాప్సూల్లో కూడా మీకు 3 different colors యూజ్ చేస్తాము. వన్ ఈజ్ పింక్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ వైట్, అండ్ స్పెసిఫిక్లీ ఐ కాంట్ రిమెంబర్ ది థర్డ్ కలర్. సో 2-3 different కలర్స్ యూజ్ చేస్తాం. రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ మైక్రో క్యాప్సూల్స్ చేసిన తర్వాత వీటిపైన మనం కోటింగ్స్ ఇస్తుంటాం. సో వన్ ఆఫ్ ది క్యాప్సూల్ will not be given any coat. The second set of capsules they will be given a single layer of coat, and the other set of micro capsules they will be given with a 2 layers of coating. So one is without any coat, single coat and double coat. What happens when you take this capsule into the body? So capsule lo meeku pellets ani fill chesi istaru micro capsules ni. So when you take it orally, these will be immediately dissolved, and they will be exhibiting a therapeutic effect for at least 1.5 hours. Afterwards 1 or 2 hours వరకు మీకు ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. తర్వాత ఏంటి, సింగిల్ కోట్ విల్ బి స్లోలీ డిజాల్వ్. ఈ పీరియడ్లో 2 hours పీరియడ్లో మెల్లిగా మీకు ఈ సింగిల్ కోట్ అనేది డిజాల్వ్ అవుతుంది. తర్వాత దీస్ సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ pellets will be released, and you will be having the therapeutic benefit. After another 2 to 3 hours the second set of pellets or the third set of pellets will be dissolved. స్లోగా కోటింగ్ అనేది ఉంది కదా, కోటింగ్ అనేది స్లోగా డిజాల్వ్ అవుతుంది. సో ఆఫ్టర్ అరౌండ్ 6 hours or something the third set will also be released. So this way a prolonged type of therapeutic benefit can be achieved. So micro capsules తయారు చేయడానికి రీజన్ అనేది అది. అండ్ mucosal drug delivery systems. What do you mean by mucosal drug delivery systems? బక్కల్ మ్యూకోజా ఎప్పుడన్నా విన్నారా? బక్కల్ మ్యూకోజా అంటే మన బక్కల్ క్యావిటీలో మనకి లైనింగ్ ఉంటుంది చూసారా, లోపల దాన్ని మ్యూకస్ లేయర్ అని చెప్తుంటాం. సో ఈ మ్యూకోజా ద్వారా మనకి డ్రగ్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంటాం. సో ఈ మ్యూకోజల్ డెలివరీలో దేర్ ఆర్ సర్టెన్ ప్రిన్సిపల్స్ దట్ వీ నీడ్ టు స్టడీ. ఒక డోసేజ్ మనకి ఎలా అడహర్ అవుతుంది, సో అడహర్ అయిన తర్వాత డ్రగ్ అనేది ఎలా రిలీజ్ అవుతుంది మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంది. సో ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ బయో అడహెషన్ అనేది మనం చూస్తుంటాం. అండ్ బక్కల్ ప్యాచెస్ ఎప్పుడైనా విన్నారా? బక్కల్ ప్యాచెస్ కానీ బక్కల్ ట్యాబ్లెట్స్ కానీ ఎప్పుడైనా విన్నారా? These sort of dosage forms they are new to the market, and slowly they are also gaining some traction. But generally these sort of dosage forms ki acceptance కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది, because you need to retain the dosage form for some longer periods of time. 6 hours వరకు మీరు ఆ ప్యాచ్ అటాచ్ చేసుకోవాలంటే కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది కదా, because we may be taking our food or we may be taking our water or something. So what happens? It
it causes some disturbance and sometimes the dosage form will be actually sometimes accidental లోపలికి తీసేసుకుంటాం కాబట్టి కొంచెం యాక్సెప్టెన్స్ అనేది తక్కువగా ఉంది. అయితే మీరు అనుకోవచ్చు సార్ ఓరల్ ట్యాబ్లెట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి బకల్ డెలివరీ సిస్టమ్స్ని ఎందుకు తయారు చేయాలి? బికాస్ టు బైపాస్ ది ఫస్ట్ పాస్ ఎఫెక్ట్ని బైపాస్ చేయడం కోసం వీటిని తయారు చేయాలి. ఎందుకంటే మన అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బాడీలో ఎస్పెషల్లీ ఓరల్ క్యావిటీలో మన డ్రగ్ని రిలీజ్ చేయగలిగితే కనుక ద డ్రగ్ విల్ బి డైరెక్ట్లీ రీచెస్ టు ద లివర్ it will directly reaches to the systemic circulation bypassing the లివర్ని బైపాస్ చేసి డైరెక్ట్గా బ్లడ్లోకి వెళ్తుంది కాబట్టి మీకు థెరపటిక్ ఎఫెక్ట్ అనేది బాగుంటుంది. వన్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ నైట్రోగ్లిజరిన్, సార్బిట్రేట్ నైట్రోగ్లిజరిన్ టాబ్లెట్. ఓకే, సో ఈ నైట్రోగ్లిజరిన్ అనేది జనరల్లీ లివర్ కంప్లీట్లీ మెటబాలైజెస్ ది నైట్రోగ్లిజరిన్. మీరు ఓరల్గా వేసేసుకున్నారనుకోండి డ్రగ్ మీకు థెరపటిక్ బెనిఫిట్ అనే ఉండదు. Reason is within 15 minutes the drug will be destroyed in the liver. Okay, you will not get any therapeutic benefit. But if you are going to keep it under the tongue, if you are going to keep this tablet under the tongue, what will happen? Absorbs the blood vessels. The drug will directly reach the systemic circulation and the patient will be relieved of the angina pectoris. Heart attack అని చెప్తుంటారు కదా, హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన కండిషన్లో కానీ జస్ట్ ఇలా పెయిన్ వచ్చి పడిపోతారు చూసారా, వాళ్ళని రిలీవ్ చేయడానికి మీరు నాలుగు కింద పెట్టిన విత్ ఇన్ 30 seconds ద పేషెంట్ విల్ బి రిలీవ్డ్ ఆఫ్ ది కండిషన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ నావల్ డ్రగ్ డెలివరీ. పేషెంట్ని మీరు కాపాడడానికి చాలా యూజ్ అవుతుంది. లేదు మీరు కన్వెన్షనల్గా ట్యాబ్లెట్ వేసారనుకోండి ఫోటోకి దండేది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అబౌట్ ది ఇంప్లాంటబుల్ డ్రగ్ డెలివరీ. ఇంప్లాంట్స్ అంటే ఏంటి? What do you mean by an implant and what is the necessity for an implant? There are certain conditions, certain cancers కానీ బర్త్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ కానీ చూస్తే కనుక 6 months నుంచి 1 year వరకు లేదా మోర్ దెన్ 1 year కూడా మనం డ్రగ్ని రిలీజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ రిలీజ్ చేసేటప్పుడు యాక్చువల్లీ ద డ్రగ్ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ వెరీ వెరీ లెస్, మైక్రోగ్రామ్స్లో ఉంటుంది. సో మైక్రోగ్రామ్స్లో లెవెల్లో డ్రగ్ని మీరు ఫార్ములేట్ చేసి ట్యాబ్లెట్ ఫామ్లో ఇస్తే కనుక అబ్జార్ప్షన్, బయోఅవైలబిలిటీ, ఫస్ట్ పాస్ మెటబాలిజం ఇవన్నీ కౌంట్ చేసుకుంటే లాట్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఈస్ టు బి గివెన్. యాక్చువల్లీ మనం మిల్లీగ్రామ్స్లో డోస్ ఇస్తే కనుక బాడీలో మైక్రోగ్రామ్స్లో మాత్రమే మనకి వెళ్తుంది. సో అన్నెసరీ యు ఆర్ ఎక్స్పోజింగ్ ద బాడీ టు హయ్యర్ అమౌంట్ ఆఫ్ డోసెస్ బికాస్ హార్మోన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్. అంత హయ్యర్ డోస్ ఇచ్చి లో మనకి బాడీకి అంత యూస్ కానప్పుడు వేస్ట్ కదా, అందుకని చెప్పి మైక్రోగ్రామ్స్లో మనం ఈ డ్రగ్ డెలివరీ సిస్టమ్స్ని రిలీజ్ అయ్యేలాగా ఇంప్లాంటబుల్ సిస్టమ్స్ తయారు చేస్తున్నాం. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ పాలీలాక్టిక్ యాసిడ్, వాట్ ఈస్ పాలీలాక్టిక్ యాసిడ్, పాలీకాప్రోలాక్టమ్ ఇలాంటి పాలిమర్స్ని యూజ్ చేసి మనం ఈ సిస్టమ్స్ తయారు చేస్తున్నాం. సో దీస్ పాలిమర్స్ ఆర్ బయోడిగ్రేడబుల్ పాలిమర్స్, పాలీలాక్టిక్ యాసిడ్ అండ్ పాలీకాప్రోలాక్టోన్. దీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్, చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. కానీ ఈ పాలిమర్స్ ఎందుకు చెప్తానంటే దీస్ ఆర్ లైక్ ప్లాస్టిక్స్ బట్ గ్రాడ్యువల్లీ డిగ్రేడెడ్ ఇన్ ద బాడీ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. మాలిక్యులర్ వెయిట్ని బట్టి వాటి డిగ్రేడేషన్ టైం అనేది ఉంటుంది. సో మీకు 3 months కావాలంటే కనుక లో మాలిక్యులర్ వెయిట్ తీసుకోవాలి. సో మీకు ఒక 6 months అలా కావాలనుకుంటే కనుక మీడియం మాలిక్యులర్ వెయిట్ తీసుకోవాలి. మీకు 1 year అండ్ అబవ్ కావాలంటే కనుక హయ్యర్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ పాలిమర్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. So this is the rationale about the implantable drug delivery systems. And unit 3, transdermal drug delivery. What is the reason for or what is the use of this transdermal drug delivery systems? One example చెప్తారా transdermal drug delivery systems కి? Transdermal nitro and transdermal scope. Transdermal nitro అంటే nitroglycerin controlled release systems. 1 week పాటు మీకు నైట్రోగ్లిజరిన్ని స్లోగా రిలీజ్ చేస్తుంటాయి. అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ స్కోపాలమైన్ ఈజ్ ఫర్ ది మోషన్ సిక్నెస్. ఇట్ విల్ గ్రాడ్యువల్లీ రిలీజ్ ద డ్రగ్ ఫర్ అనదర్ 1 week. సో ఈ ఫామ్లో ఇవ్వడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఓవరాల్గా వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్ని అవాయిడ్ చేస్తూ మనకి డ్రగ్ని డైరెక్ట్గా సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్లోకి రిలీజ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఇదే మీరు ఇంప్లాంటబుల్ సిస్టమ్ చేయొచ్చు కదా సార్, మీకు డౌట్ వస్తుంది. ఇంప్లాంటబుల్ సిస్టమ్స్లో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే యూ కెనాట్ రిమూవ్ దట్ ఇంప్లాంట్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ ప్రాబ్లం. సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా జనరేట్ అయినాయి అనుకోండి, మీరు ఇంప్లాంట్ని రిమూవ్ చేయలేరు.
But this transdermal patch, if there is any side effect, you can simply remove. The same case with oral tablet also. Tablet వేసుకున్న తర్వాత సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, మీరు ఏమైనా చేయగలరా? ఏం చేయలేరు. But if the transdermal patch, you can simply remove the patch and the side effect will wear out. And gastroretentive drug delivery system. So these sort of dosage forms are given to patients who are at when the drug is having absorption window. సో కొన్ని డ్రగ్స్ మనకి స్టమక్లో మాత్రమే అబ్జర్వ్ అవుతాయి. అలాంటి వాటిని ఎక్కువసేపు మనం స్టమక్లోనే రిటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అలా రిటైన్ చేయడం కోసం విల్ బి యూజింగ్ 2 different approaches. So they are called as high density approach and low density approach. What is high density and what is low density? సో మన స్టమక్లో ఫ్లూయిడ్స్ ఉంటాయి కదా, సో ఆ ఫ్లూయిడ్స్కి వచ్చేసరికి అరౌండ్ డెన్సిటీ వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ 1 ఉంటుంది, అంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ వాటర్. సో ఎనీ డోసేజ్ ఫామ్ ఇఫ్ యూ డిజైన్ ఇట్ విత్ డెన్సిటీ లెస్ దెన్ 1, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ది లో డెన్సిటీ సిస్టమ్స్. మీకు థర్మోకాల్ బాల్స్ తెలుసు కదమ్మా, థర్మోకాల్ బాల్స్ వాటర్లో వేస్తే మునుగుతాయా? మునగవు. ఎందుకని? Low density. The density is very very low. If you are going to place a steel balls వేసారు వాటర్లో ఏమవుతాయి? మీకు రీజన్ ఏంటి? హై డెన్సిటీ. ఓకే, డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ బై వాల్యూమ్ అని తెలుసు కదా. దాని ప్రకారం మనం ఏంటంటే లో డెన్సిటీ సిస్టమ్స్ లేదా హై డెన్సిటీ సిస్టమ్స్ అనేవి ఫార్ములేట్ చేసి, నా ఉద్దేశం థర్మోకోల్ బాల్స్తోనూ సైకిల్ బాల్స్తోనూ మనం డోసేజ్ ఫార్మ్స్ తయారు చేయం. కానీ ఏంటంటే మనం పాలిమర్స్ యూజ్ చేసే విధానాన్ని బట్టి హై డెన్సిటీ కానీ లో డెన్సిటీ కానీ మనం ఫార్ములేట్ చేయొచ్చు. సో దిస్ వే ద డోసేజ్ ఫార్మ్ విల్ బి రిటైన్డ్ in the stomach for longer periods of time and the drug therapeutic benefit will be achieved. And nasopulmonary drug delivery systems. Nowadays nasopulmonary drug delivery systems are research అనేది బాగా జరుగుతుంది. నోస్ టు బ్రెయిన్ డెలివరీ కానీ, సో నోస్ టు సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ డెలివరీ కానీ, ఈ టైప్ ఆఫ్ డెలివరీ సిస్టమ్స్ మీద బాగా జరుగుతుంది. నాసోపల్మనరీ, సో నోస్ నుంచే కాకుండా మన పల్మనరీ సిస్టమ్ ద్వారా కూడా మన డ్రగ్ని రిలీజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ మీటర్ డోస్ ఇన్హేలర్స్ ఎప్పుడైనా విన్నారా? మీటర్ డోస్ ఇన్హేలర్స్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఆస్తమా విల్ బి గివింగ్ దిస్ మీటర్ డోస్ ఇన్హేలర్స్. సో మీటర్ డోస్ ఇన్హేలర్స్ని తయారు చేసినప్పుడు డ్రగ్ అనేది డైరెక్ట్గా మనకి పల్మనరీ సిస్టమ్ లంగ్స్కి వెళ్ళి రిలీజ్ అవుతుంది. సో రిలీజ్ అయితే ఏమవుతుంది? వెంటనే the problem is with the lungs. When you are giving the drug directly to the lungs, the problem will be relieved. Within seconds, the patient will be relieved of the asthmatic condition. But if you are going to give him a tablet, okay, tablet should break, it should disintegrate, dissolve, absorb, 15 to 20 minutes time పడుతుంది. 15 to 20 minutes time will be there. Sometimes, so this is the reason for డిజైనింగ్ ఇన్హేలర్స్ డిజైన్ చేయడానికి రీజన్ అది. అండ్ నాజల్ స్పేస్ నెబ్యులైజర్స్, ఈ విధంగా సో నాజల్ రూట్ ద్వారా ఇచ్చే డెలివరీ సిస్టమ్స్ గురించి అంతా ఉంటుంది. యూనిట్ 4 ఈజ్ అబౌట్ టార్గెటెడ్ డ్రగ్ డెలివరీ. సో వాట్ ఈస్ టార్గెటెడ్ డ్రగ్ డెలివరీ? యూనిట్ 4 ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టార్గెటెడ్ డ్రగ్ డెలివరీ సిస్టమ్స్. వాట్ ఈస్ టార్గెటెడ్ డ్రగ్ డెలివరీ? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాన్సర్. ఇఫ్ యూ టేక్ క్యాన్సర్ ప్రాబ్లం, లివర్ క్యాన్సర్ కావచ్చు, లేకుంటే బోన్ మ్యారో క్యాన్సర్ కావచ్చు, లేకపోతే కొలాన్ క్యాన్సర్ కావచ్చు. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, ఏ సర్టెన్ anatomical region of the body is developing a particular cancer or certain cell type will be developing a cancer. Generally the problem with cancer therapy is that most of the times the chemotherapeutic drugs, they are very toxic in nature and they will cause a lot of side effects, because chemotherapeutic drugs cannot distinguish normal cell and a cancer cell. Drug ki నార్మల్ సెల్కి క్యాన్సర్ సెల్కి డిఫరెన్షియేషన్ తెలియదు. ర్యాపిడ్లీ డివైడింగ్ సెల్స్ ఏమన్నా ఉన్నా సరే వాటిని కిల్ చేస్తూ ఉంటుంది. మనకి ర్యాపిడ్లీ డివైడింగ్ సెల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి మన బాడీలో? హెయిర్, ఇంకా స్కిన్ అండ్ బ్లడ్. సో వెన్ chemotherapeutic drugs are given to the patient, first thing you are going to notice in the person is hair fall. Second one is skin becomes very very dull. Skin becomes very very dull and thin. And third one is anemic. The person will become severely anemic. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తాయి కదా. సో దీన్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం టార్గెటెడ్ డ్రగ్ డెలివరీ సిస్టమ్స్ని డెవలప్ చేశారు.
I think most of you know about monoclonal antibodies, bevacizumab and somalezumab రకరకాల మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ తయారు చేస్తారు. ఇవేంటి? ఇవి డైరెక్ట్గా క్యాన్సర్ సెల్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ మాత్రమే క్యాన్సర్ సెల్ మీద మాత్రమే పనిచేస్తున్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ది ఫస్ట్ లైన్ డ్రగ్స్ ఇన్ హయ్యర్ స్టేజ్ క్యాన్సర్స్లో ఇవి ఫస్ట్ లైన్ డ్రగ్స్గా ఉన్నాయి. అండ్ యూనిట్ ఫర్ ఆక్యులర్ డ్రగ్ డెలివరీ సిస్టమ్. సో వై వీ నీడ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది ఆక్యులర్ డ్రగ్ డెలివరీ? మయోపియా ఎప్పుడన్నా విన్నారా? మయోపియా అండ్ వాట్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ షార్ట్ సైట్, లాంగ్ సైట్, హైపర్మెట్రోపియా, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వినే ఉంటారు కదా. సో వీటిని ఎలా కరెక్ట్ చేస్తుంటారు జనరల్గా? లెన్సెస్ అనేవి హయ్యర్ లెవెల్కి వెళ్ళినప్పుడు ప్రాబ్లమ్గా వేస్తుంటారు. జనరల్గా అయితే కనుక ఐ డ్రాప్స్ యూస్ చేస్తుంటారు. ఐ డ్రాప్స్ కానీ ఇలాంటివి యూస్ చేసి మీరు కాంప్లీట్ ఫస్ట్ థింగ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ఐ డ్రాప్స్. అయితే ఈ ఐ డ్రాప్స్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు ఈ ఐ డ్రాప్స్కి ఉండాల్సిన ప్రాపర్టీస్ ఏంటి? దే షుడ్ బి స్టెరైల్ ఇన్ నేచర్. సో మనకి పేరెంటల్స్ అంత స్టెరైల్గా ఉండాలో ఆప్థాల్మిక్స్ కూడా అంతే స్టెరైల్గా ఉండాలి. అండ్ అనదర్ థింగ్ ఈజ్ దట్ పార్టికల్ సైజ్, మనం తయారు చేసే ఆప్థాల్మిక్ డ్రాప్స్లో పార్టికల్ సైజ్ అనేది ఎంత ఉండాలి, లేదా మనం యూజ్ చేసే సిస్టమ్స్లో మనం ఏదైనా విస్కాసిటీ ఏజెంట్స్ యూజ్ చేస్తే కనుక విస్కాసిటీ ఏజెంట్ ఎలా ఉండాలి, సర్ఫెక్టెంట్ ఎలా ఉండాలి. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్రైటీరియాస్. ఇవే కాకుండా మనకి నాట్ విత్ ది లెన్సెస్ కాకుండా మనకి ఆక్యూసెర్ట్ అనే ఒక డోసేజ్ ఫామ్ ఉంటుంది. ఆక్యూసెర్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పాలీవినల్ ఆల్కహాల్ బేస్డ్ ఫిలిమ్స్. సో ద డ్రగ్ ఈజ్ మిక్స్డ్ విత్ ఏ పాలీవినల్ ఆల్కహాల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ ఏ ఆక్యులర్ ఇన్సర్ట్. ఓకే, 1 వీక్ పాటు మనకి ఐలో మనకి డ్రగ్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంటాం అనమాట. సో ఐ కింద మనకి ఒక క్యావిటీలో ఉంటుంది కదా, సో దాన్ని మనం కూల్ డీ సాక్ అని చెప్తుంటాం. ఓకే, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఈ రీజన్లో ఆ ఇన్సర్ట్ని ప్లేస్ చేసి ఉంచినప్పుడు డ్రగ్ అనేది స్లోగా 1 వీక్ పాటు రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ద పేషెంట్ విల్ బి రిలీవ్డ్ ఆఫ్ ది కండిషన్. ఆటోమేటిక్గా ఐ డ్రాప్స్ వేసుకోవాలన్నా కూడా పాసిబుల్ అవుతుంది కదా. ద పర్సన్ ఈజ్ డ్రైవింగ్, okay, the person is driving, if you tell him to take eye drops for every 2 hours, okay, what he need to do? Very discomfort. Okay, the person is actively working on the field. He is a civil engineer, he needs to be cautious every time because safety is very very important. If he is going to place the eye drops and he is not clear of the vision, what will happen? And the last one is about the intrauterine drug delivery systems. What is IUDs? IUDs are nothing but dosage forms that are designed to release hormones or antibiotics in the uterine cavity for a longer period of time. Generally, these are given to release hormones for a longer period of time for the purpose of birth control, for the purpose of treating the infections, for the purpose of కంట్రోలింగ్ ద హెవీ మెన్స్ట్రల్ బ్లీడింగ్. సో చాలా రకాల కండిషన్స్కి మనం ఐయుడీస్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తుంటాం. అండ్ ఈ ఐయుడీస్లో మనకి మళ్ళీ రకరకాల డెలివరీ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. హార్మోన్ బేస్డ్ ఐయుడీస్ అని చెప్పి, కాపర్ బేస్డ్ ఐయుడీస్ అని చెప్తుంటాయి. కాపర్ టీ ఆర్ కాపర్ లూప్ అని చెప్తుంటారు. కాపర్ టీ అని ఉంటాయి. అండ్ ప్రొజెస్ట్రాన్ బేస్డ్ ఐయుడీస్ ఉంటాయి. సో కాపర్ ఎలా పనిచేస్తుంది? కాపర్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ వెరీ